হয়ে গেছে স্যার। Next problem is to design a digital high pass Butterworth filter having a gain of minus 3 dB at 2 kilohertz and an attenuation of at least 15 dB at 1 kilohertz. And you are asked to use bilinear transformation, obviously preceded by frequency pre-warping. And you have also been asked to consider a sampling rate of 8 kilohertz and a high frequency gain of 0 dB. So this is the nature of the amplitude response of the high pass filter, high pass Butterworth filter. So this is omega c, this is the cutoff frequency, and at some other frequency omega a, the minimum attenuation value has been specified, so that value can be considered as the gain, desired gain GA at that frequency omega A. According to the problem, FC it is 2 kilohertz and FA it is 1 kilohertz. GA dB attenuation should be at least 15 dB. So if you consider the attenuation of 15 dB corresponding gain at that frequency 1 kilohertz, it should be minus 15 dB. All right. Minus 15 dB means GA is 0.178. Now you know that the desired value of the digital filter cutoff frequency and stop band age, capital omega C prime, is 2 pi into 2000 radians per second. Now these are the values given. It is 2 kilohertz and 1 kilohertz. They are the corner frequencies given for the digital Butterworth filter. So capital omega C prime is 2 pi into 2000 radians per second. In the digital domain, obviously, capital omega A prime, it is 2 pi into 1000 radians per second. Therefore, for the analog filter that is to be discretized, the cutoff frequency omega C, it will be 2 into 8000. Why 2 into 8000? Because the sampling frequency is given as 8000. It's 2 by tau. 2 by tau means 2 into Fs into 10, 2 pi into 2000, all right, divided by 2 into 8000. 10 omega C prime tau by 2, isn't it? So that is the expression. So it comes out as 16,000 radians per second. The stop band age for the digital filter, it's 2 pi into 1000 radians per second. For the analog filter to be discretized, it will be 16,000 as before, 10 pi by 8, this one, 6627.4 radians per second. GA, as I mentioned earlier, when expressed as a ratio, is 0.178. So this is the expression for evaluating the order of the filter, high pass filter. Comes out as, এখানে একটা বাক্স হয়ে গেছে দেখো, this should be approximately equal to, এটা ভার্সনের মিসম্যাচের জন্য হয়েছে, approximately equal to 1.94, that means 2. N comes out as 2. Therefore, the low pass filter prototype that we have to use, normalized low pass filter transfer function, that will be the expression, second order. The high pass filter transfer function will be obtained simply by replacing S with omega C by S. So this is the expression, ultimately that is the expression that we will obtain. Tau is 1 by 8000. 8000 hertz is Fs. So GDZ will simply be GHPS with S replaced by that 16,000 into 1 minus Z to the power minus 1 by 1 plus Z to the power minus 1. So that is GDZ. You can simplify it further, then write it as YZ by XZ, cross multiply, rearrange the terms, take the inverse Z transform to get the difference equation. All right.
প্রবলেমটা তো লেখা হয়নি, তাই তো? না স্যার। ঠিক আছে। Remember that prior to determination of the order, you have to first carry out frequency pre-warping. With the pre-warped values, you have to obtain the order of the filter. Okay. Those are the pre-warped frequencies of the analog filter.
এখানে ইকুয়াল টু অথবা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু লিখবে। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়ে যাচ্ছে। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলছিলাম স্যার এখানেও ওই মানে মানে ফার্স্টে স্যার হচ্ছে হচ্ছে ওই ফ্রিকোয়েন্সি র্যাপিং করার সময় আর পরে যে বাইলিনিয়ার যে ট্রান্সফরমেশন যে করার সময় হচ্ছে ওই 16,000 মানে হচ্ছে ওই পার্টিকুলারটা মানে ওটা তো রিমুভ করলেও হতো, মানে হচ্ছে ওই টু হ্যাঁ বাই হ্যাঁ টাওটা আর কি, মানে হ্যাঁ। পুরো ক্যালকুলেশনে টু বাই টাওটা থাকতো। হুম। আর আরেকটা জিনিস স্যার, এখানে হচ্ছে এন এর ভ্যালু যেটা বেরিয়েছে 1.94, তো এখানে যদি মানে স্যার যে টু এর জায়গায় যদি হচ্ছে হচ্ছে ওই থ্রি ইউজ করি, তো সেক্ষেত্রেও তো মানে মোর সি হচ্ছে ইউজ করবে কেন? আইডিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসবে মানে তুমি হায়ার অর্ডার ফিল্টারে যাবে কেন? চাইলে কেন? করতে পারো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু মানে স্যার হায়ার অর্ডার ফিল্টারে যাওয়ার মানেই হচ্ছে কম্পিউটেশনাল বার্ডেন বাড়বে আচ্ছা আচ্ছা, ইত্যাদি। ওকে স্যার। হুম।
আচ্ছা, তোমার কিন্তু টাওয়ার ইনফরমেশনটা এখানে কাজে লাগছে, কাজে লাগছে না? এই যে ওমেগা সি বার করেছো, এখানে তো টাওয়ার ভ্যালুটা কাজে লাগিয়ে করেছো, যেটা এখানে বসাতে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। কাজে টাওয়ার ভ্যালুটা কিন্তু তুমি ওইভাবে এলিমিনেট করতে পারছো না। আচ্ছা, হ্যাঁ ওটাই আমি ভাবছি। তুমি যেটা বলছো টু বাই টাওটা ওইভাবে ওটা কেটে যাবে ঠিকই, কিন্তু টাওয়ার ইনফরমেশনটা কিন্তু কাজে লাগবে। কমপ্লিটেড স্যার। The last problem: design a second-order digital bandpass Butterworth filter with the following specifications. Upper cutoff frequency should be 2.6 kilohertz, lower cutoff frequency 2.4 kilohertz, and sampling frequency should be 8000 hertz or 8 kilohertz. All right. So write down this problem, then I'll just proceed with the solution. That will end my discussion. হয়েছে?
হ্যাঁ স্যার হয়েছে। First of all, obtain the digital frequencies. The upper cutoff frequency, capital omega H prime, it is 2 pi fH. fH is this 2.6 kilohertz. All right. So in radians per second, upper cutoff frequency will be 2 pi fH, 2 pi into 2600. That means 5200 pi radians per second. Similarly, lower cutoff frequency is 4800 pi radians per second. The sampling period tau is 1 by fs, that means 1 by 8000 second. Now, the pre-warped, first you have to carry out warping. Pre-warped analog filter cutoff frequency, the upper cutoff frequency or higher cutoff frequency, small omega h, that is the expression, comes out as 2.6 into 10 to the power 4 radians per second. The lower cutoff frequency, omega L, pre-warped lower cutoff frequency, it's 2 by tau 10 omega L prime tau by 2. That means it comes out as 2.2 into 10 to the power 4 radians per second. What we require is the product of these two frequencies and the difference between these two frequencies. The difference is 4088 radians per second, and the product is 5.75 into 10 to the power 8 radian per second squared. So that is, I represent the difference by capital W and the product by small omega 0 squared. Because it has to be a second order digital bandpass Butterworth filter, the prototype for the low pass Butterworth filter that you should consider should be the first order prototype. So that's why for the prototype transfer function is 1 by s plus 1. Now, to get the transfer function of the bandpass filter, that is to be discretized, in this expression H0s, I replace s with s square plus omega naught square by s into w. That is the expression for hs. Now you just apply bilinear transformation to get hdz. All right. On simplification, this is the expression for hgz. From that, you can easily obtain the difference equation. Note down the solution.
BLT stands for bilinear transformation. Completed, sir. ব্যাস এই তাহলে এই অবধি আমাকে প্রফেসর পাল কভার করতে বলেছিলেন, এটা তাহলে হয়ে গেল। উনি ফার্দার আর কিছু কভার করবেন কিনা আমি জানি না, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে করতে পারবে। Completed, sir. সবাই রয়েছে? Yes, sir. তাহলে আমি লগ আউট করি। তোমাদের কিছু বলার থাকলে বলো, জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারি। তাহলে আমি লগ আউট করছি। আমার